Very good morning students. We'll start with the next chapter, that is classification and tabulation of data. So here you will be having a very simple problems, and the first half you will be having theoretical part. Okay, so we'll see what is the meaning of data first. Data is nothing but the facts and the figures. When you're going to obtain the facts and figures, we call it as the data. So ಏನೇ information ಸಿಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Only those information which consist some facts, so that you call it as data. So they are facts, evidences, features, figures and other relevant materials serving as the basis for investigation and analysis. ಏನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we need data. So that data should be in the form of facts. So this serves as the evidences in order to conduct further investigation and the analysis. So data, it is unprocessed. So ಏನು ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಅನ್ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಅದರಿಂದ ಔಟ್ಕಮ್ ತೆಗಿತೀರೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಡೇಟಾ ಈಸ್ raw in nature, that is unprocessed. When the data is processed, they will become the information. So this is the difference between the data and information. Then what do you mean by collection of data? Collection of data is the process of searching, measuring, enumerating is nothing but listing systematically, listing one by one. We call it as enumeration. Okay, collection of data is the process of searching, measuring, enumeration and systematically recording of relevant and accurate facts and figures relating to certain phenomenon. So certain phenomenon is nothing but, say for example, when you want to conduct a census conduct ಮಾಡಬೇಕು, that will become one phenomenon. So when you want to collect the information regarding the first classes secured in first BCom ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, that is a particular phenomenon, particular criteria, particular situation, we call it as a phenomenon. Okay, particular ಏರಿಯಾ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವ, ನೀವು ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಯು, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ನೇಚರ್, we cannot measure that in the form of statistics, which I said you in the last class itself. So data is one of the basic thing which helps in order to analyze and make the effective decision. So statistics form ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಡೇಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ, another one is secondary data. Okay, so primary data means it is a original source of data where investigator directly collects the data from the respondent. So ನಾನು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ that will become the primary data. So ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರದಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, how many of them are smoking in particular area. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ಸು,
ಮೆಗಝೈನ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಬೇಕು, ಸಪೋಸ್ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ ಜರ್ನಲ್ ಮೆಗಝೈನ್ಸ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ದಿ processed data. So primary data is the first hand data where the investigator he can directly collect the information from the respondents. So what are the methods of collection of primary data? So this theoretical aspects you will be getting for the 2 marks. Understood? So ನಿಮಗೆ 6 ಮತ್ತು 14 marks the theory questions ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. So you just note down this much will be enough for you. Methods for collection under primary data. First is observation. Through observation data collect ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಥ್ರೂ ಫೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ರೀತಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನಿಯರ್. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐಡಿಗೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನಿಯರ್. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ this as the methods of collection under the primary data. Understood? We'll see what is secondary data. Secondary data means the data which has already been collected and processed. So primary ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ is not originally collected from the investigator. I mean not directly collected from the investigator, but it is obtained from the published and unpublished data sources, which is known as secondary data. So what are the methods of collection of secondary data? First one, you will be having published data such as journals, newspapers, books ಆಗಿರ್ಬೋದು, encyclopedias ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ data is actually the information only, but it will not be available in the form of written format. So written ಎಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, you will be having certain ethical rules and regulations in particular organization, so which are unofficial and unwritten, but they cannot be published. See, ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಥಿಕ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್ or unwritten, but whenever you step into that organization you will come to know the information regarding particular organization. ಅಂತದ್ದು unpublished data ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Another example, you have folk songs, ಜನಪದ ಗೀತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೌತ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೌತ್. ಸೊ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹಾಡಿರ್ತಾರೋ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ಆ ಹಾಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರ ಮೌತಿಂದ, ಲೈಕ್ ಜನಪದ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ the song will be spreading for another individual. ಸೊ ಜನರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಪದಗಳು ಹಾಡಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಜನಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಇಟ್ ಕೀಪ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೌತ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೌತ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಸಚ್ ಆಲ್ ದ ದಿಸ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್. ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ go for the techniques of data collection in the next class. Hope you understood. If you understood, just let me know. Sorry, if you didn't understand, let me know. If you have any doubts, you can let me know. Meanwhile, copy down all this information in your notebook. Have a nice day.